Cybertruck ide kedy? Na to chceš furt ten Cybertruck. Vieš prečo? Videl si, že z čoho je to spravené? Že ty pri niekom zastavíš a on keď sa dotkne tvojich dverí, tak mu rozjebeš jeho dvere. Takže ja budem parkovať na 2 cm od cudzieho auta. Vždy. Čiže taká šanca, že budú naťahovať ešte pol hodinu. Počkaj. Možno je to tu. Takže zdravím Miko. Jo, zdravím všechny. Objednal som si tu trapnú mikinu, aj Martine kávu zaplatil. Dúfam, že sa ňou zadrhne, ale ne, nehehe. Díkes. Počúvaj, nech to oznáme kurva aj pre Európu, ale... Nová Tesla, no. Začína predaj po tejto akcii hneď. Tak na Marse, ty koko. Neprestrelná kokotina. Ti hovorím parkovať na milimeter od ostatných ľudí, nech si rozjebávajú dvere od teba. Problém, že to má mať 3,5 tony. Takže na to budeš potrebovať Ačko, vodičak. Cena? Neviem, okolo kila si myslím, že to bude stať u nás. Ačko, či jak to volá? Či Ačko je motorka? Neviem, jak sa volá, ten veľký som myslel. Cčko? Pardon. Tabak, poďme. Ale možno aj nebude vlastne, lebo v Európe to bude musieť mať nejakú časť umelú zo spodu. A možno to práve príde pod 3,5 tony a možno to bude normálny vodičák. Elon! Uííí! Rozsvieť. Welcome! Welcome to the Cybertruck delivery event. So, I'm going to do it from the back of the truck here. Hey. So once in a while, once in a long while, a product comes along that is rare. That is once every 5 to 10 years, something really special, a really unusual product comes along. And we'll remember those special moments when, indeed, special moments. But these things are rare. It's very rare that a product comes along that is seemingly impossible, that people said was impossible, that experts said was impossible. And this is one of those times. We have a car here that experts said was impossible, that experts said would never be made, that it really is the most, I think it's our best product. I think it's the most unique thing on the road. And finally, the future will look like the future. So,
So what we're aiming for here is something that's more truck than truck. Okay. Thanks, bro. That's literally my brother there. So, so what we have here is something that is a better truck than a truck, while also being a better sports car than a sports car, in the same package. So, first of all, let's, they talk about how, trucks are tough. That's one of the defining characteristics of a truck. So, how tough is this truck? Let's find out. So, we actually had to come up with a special, ultra-strong, Tesla-designed steel alloy. So this alloy, this metal did not exist before. We needed something that you could actually manufacture, but that would have basically no corrosion, that didn't need paint, but you can still make it in volume. And part of the reason that it has this angular shape is you can't actually stamp these body panels. The body panels would break the stamping machine. So, oh, and I should say also, because of the steel exoskeleton, it actually has more torsional rigidity than a sports car. It has more torsional stiffness than a McLaren P1. So that's a big deal. Now you may remember an incident 4 years ago. Didn't quite go as planned. And Franz, maybe we should try it again. Zase rozjebe. Dívaj sa. Yeah, well. Don't miss. Alebo ho netrafí. Yeah. Yeah. Čiže to je tenisová, čo mu jebe? I mean, I think we could probably have a pro pitcher love it if it still work. So anyway, it's the Čo bol záhod, aby som tam predil späť. That's what we're saying. No maj, skrz. So you Elon don't have to Piska. worry about like rocks hitting the glass and cracking the glass. This glass is basically rock proof. It also makes the car very quiet. So it's the thing that you'll appreciate when you drive the car is how smooth and quiet it is. It doesn't feel like a normal truck. It's smooth as silk and silent when you drive it. Yeah, so in terms of toughness, and then things like rollover, because the center of gravity is so low, it doesn't roll over. And if you're ever in an argument with another car, you will win. Svanenovi Resttpowered. Yeah, so in movies, you sometimes see the hero or heroine hiding behind the car door while being shot with bullets. That doesn't actually work unless you're driving a Cybertruck. So if Al Capone showed up with a Tommy gun and emptied the entire magazine into the car door, you would still be alive. So, and so people say like, well, why'd you make it bulletproof? I'm like, why not? Do you want to? How tough is your truck? Because the other trucks, the bullets go through both sides. So you shoot a bullet, goes through both sides of the car, and you just never know. I mean, sometimes you get these like late civilization vibes.
You know, you never know when the apocalypse could come along at any moment. And at here at Tesla, we have the finest in apocalypse technology. I was on the Joe Rogan show, and Joe bet me $1 that his armor-piercing steel head arrow would go through the car. No, he owes me $1. To musí mať. So. Now, what about utility? So, strength is great, but is this a, you know, perhaps just a show truck, just a, you know, a showpiece, or can it do actual work? How does it work as a real everyday truck? Well, here we have the future towing the future. Ani jednu zákrut nevytočí na Slovensku. Tam sa hýbu trošku aj zadné kolena, aby sa to otačalo skoro na maličkých priestoroch úplne. So, v porovnaní s veľkosťou auta. Basically, if you can fit any cargo in the trunk or in the bed, kolesa. You can basically move it around. So it's got over a ton of payload capability, but you could really put more than that in it. You can tow over 11,000 pounds. And it's got a super tough composite bed, no liner needed. The bed is 6 foot long, 4 foot wide, and you can fit 4 by 8 pieces of plywood in with the back down. So, for those who are early into the truck world, there's something in the truck world called a truck pull. This is really the key test of how much power does your truck actually have. So you have to pull this 40,000 pound sled. And when we went to the track, we said, well, what's the best that you've seen? They said, well, it'd be the Ford F350 diesel. It was like, well, let's put our truck up against that. The guy who runs the truck pool said, there's no way. There's no way. It's like, well, let's try it. Let's see what happens. Fordík, tak to nemal Fetty Pilot, takéto niečo, nie? Takýto Ford silný, veľký? Rem F350. Lebo toto budeš ťahať do píče. Ty absolútne nerozumieš, čo rozprávaš, škoda. So we actually had to slightly turn the car at the end so it didn't hit the wall. So this, you have here a car that is, bullet tough, like that phrase, TM, and can outpull an F350 diesel. Has a massive towing capacity, massive bed. It's basically an incredibly useful truck. It's not just some grandstanding showpiece. To môžem povedať, že načite je čokoľvek iné ako oktávka. It's actually very useful. Now, what about performance? So this, I should say, it has an adaptive air suspension. So no matter what the load is, you can always have it can set the ride height at low, high, anything. It'll automatically adjust the damping according to how much load it's carrying and the road conditions. It has a 17-inch ground clearance. Now, that's a true 17 inches. Typically with a truck, you'll get the differential hanging down low, the rear differential. And that's what you'll high side on a rock. Mne si ľubí, ak nevíš, jak to videa, že sme to konečne ukázali. Čiže ale on sa len vytvoriť silnejšie auto ako doposledný trak nejaký, chápeš. Took the Cybertruck on a Baja rally drive. So, na baterku. This is insane off-road capability.
It has locking differentials, rear torque vectoring, and the crazy thing is they'll do this all in comfort. It has steer-by-wire, which is, it's one of the things where most people don't know what that means, but it's how modern jets are designed. The steer-by-wire, which gives you variable gain. So if you turn the wheel the steering yoke a small amount in the parking lot, it will turn the wheels a lot. But if you turn it on a highway, it turns the wheels a small amount. So it dynamically adjusts how much the wheels turn according to what your speed is. And this actually makes it very easy to drive. It has a turning circle less than a Model S. So this thing can practically turn it, rotate on a dime basically. It has incredible low-speed maneuverability. And then there's a lot of advanced details under the skin. It's the first time that a car is moving to a 48-volt low-voltage architecture from 12 volts, which has been around for 100 years. We have Ethernet comms, distributed controllers, allows for 70% less wire in the car. Mu horí hlava z myšlienok. It's Asi to really nie je jednoduché mať. the internals Vieš, my to máme jednoduché, lebo my máme 50 IQ v priemere, 70, vieš. Keď má niekto 150, 160, tak trošku ináč rozmýšľa, rozpráva ako my. So, let's take it to the racetrack and see how House, does že the se dědko Cybertruck Restt dnes perform ptal against the Svíca, Porsche jestli dá 911. cosko a už... And I should say this is an actual Porsche. We literally just got it from the dealer. 2023 Porsche 911. Ja som tam nutol dnesky bol, potom to pustím. But wait, there's more. Čo aj ťahal druhé. Predstav si, je taká kurva veľká 3,5 tonová za 2,6 sekundy, tak tebe jebe na hlavu. To je hnus. So the Skripne, tak si sadí do plejdu. Už ja Už keby ťa dovezem v mojom, tak ti je zle. A nie viem také kurve veľké. Silné. I should say tougher than bullets. Tow pretty much anything. Faster than a 911 while towing a 911. A ti ukáže, jak zatáči? Perko ukazoval. And deliveries begin now. Thank you. Tyko, už teraz si predstav, že odtiaľ niekto ide. Tam je, on robil nejakú súťaž o 50 ľudí, ktorí tam môžu prísť a môžu si ju kúpiť. Si predstav, že teraz na to niekto odíde. Ty kokot! Cena? Neviem, podľa mňa odhad bude, ako môj odhad, tak 100 000. A tam budú varianty motorové, vieš. 2 motory, 3, 4 motory. S tým najslabším motorom to nebude. Je tam nejaký beast mod tam bude, čo bude najdrahší. Že na každé koleso motor bude. These are the actual owners. We're handing over production Cybertrucks to their actual owners. Thank you for buying Cybertruck. Ty kokot!
Oh, hi. Hi, sure. Absolutely. Just open the, I think C3 clock. Here we go. You got me the best driver in town. Thank you. Thank you. On spravil to, že najskôr, keby sa spýtal zamestnancov na prvé VIN čísla, že ktorí z zamestnancov by to chceli kúpiť alebo niečo, a že prvé VIN čísla idú im, potom to ide niekomu, až potom, po novom roku, že to pôjde bežným smrteľníkom. Wolverine. Zdravie nie je problém ani trochu. Vieš o tom, že keď ideš autom, tak nemáš odomknuté dvere, ale zamknuté. A jej povedal, že nech to odomkne. Hi. Thank you. Oh wow, okay. Welcome. Len do piče, že mu nerozumieš, ty kokot. Jak sa furt zastávaš, ale nie, keď povieš takúto vec, že vôbec to nemá problém s dverami. Keď ideš autom, ty kokot, tak máš zamknuté dvere. Chápeš, sa ti zamkne automaticky. Ty si blázen, vy to chcete len spochybniť na každej úplnej píčovine, ktorá ani není pravdivá, chápeš? Vira, ďakujem ti, čo si? Vilrax, ďakujem za 37 mesiacov, díkes. Jason, díkes, čau. Summer Car neviem, či budeme hrať. Možno dáme jeden hardcore run alebo niečo, ale skôr nie. Skôr počkáme na Winter Car. Sa ním honím? Nie. Ale som jeho fanúšik, kamaráde. Lebo drvivá väčšina miliardárov, čo sedia na 200 miliardách, tak sú na jachte niekde ako Bezos alebo niečo a nerobia, chápeš, takéto veci. Vieš? Aspoň ja by som sedel na piči a užíval si život ako s 200 miliardami, nerobil by som 20 hodín denne pičoviny. Fanúšik feťáka. Koko, dobré. Niekto tu má inside info, kamaráde. Musk na drogách. Čo nenapíšeš nejaký článok do novín? Že máš inside info. Jaký pán Koha? I mean, it's going to be amazing to see all these cars driving around. Borec si... Dedo si kúpil kundolap. Most welcome. So I just press this button here. All right. Appreciate you. Welcome. So, I mean, this is really going to change the look of the roads. I mean, in a parking lot, one of them does not look like the other. So, hey. Bude to vôbec, nie, v Európe to není. Hey, how's it going? Hey, yeah, welcome. Čo? Takže zdravím, Miko. Jo, zdravím všechny. Každý, kto sa kúsok vyzná do aut, by si v živote nekúpil Teslu a už ani je túto kokotinu, čo si každý kúpi, aby len zaujal usmívající se smajlík. Aj táto prezentácia porovnáva hrušky s jablkami, prečo to neporovnával s ďalšími, a to sa nebavíme o Rimac Nevera a novom Koenigseggu usmívající se smajlík. Presne tak. Presne, presne. Tak kúp Rimac Nevera za 2 milióny eur. Alebo toto za 100 000. Už len 45 aut? Is that it?
Piče, jaká je šanca, že tam oznámi niečo, že pre Európu? Niečo. On mi povedal, že do konca ďalšieho roku by chcel robiť, ja neviem, či 200 000 Cybertruckov ročne. Na dnes a bojíš, že budem parkovať pri dverách, že? Alright, thank everyone. Thanks for coming to the Cybertruck delivery event. And you witnessed to what? Oh, one more. Okay, sorry. Okay. Go ahead and drive it out, actually. Looks like maybe two. Mít prachy na Cybertruck, tak si ho koupím, jen abych mohl nechat jet ze srázu, aby o tenhle skvost bylo na světě co nejméně. Presne. All right, thanks everyone for coming to this delivery event, and appreciate your support. This is really gonna, like I said, change the look of the roads, and finally the future will look like the future, and it's really gonna be something special. Thank you. Konec? Asi. Víš, že to bude teraz na stránke, chat? Oslepnem. Počo tam musím dať? Ukáž. Možno tam budú už... idem na stránku, chat. Možno tam už budú ceny. Cybertruck. Kedy ukážu ceny, kurva? $50 000 bez dane, chat. A bez základný model. 68 890, 4 kola. To bude ktorý? Jaký tam je motor? Kde to je? To už 2024 dojazd. 340 mil je koľko, chat? A to je ten Cyberbeast je najdrahší za 96 000, ale to je... Takže to tak bude, že to bude tak, jak X u nás, 120 000 možno u nás, toto. Ten najsilnejší kokot. A to je aká dobrá cena, kamarát? Nie, že ako dobrá, že furt je to vesmírna kokotina, čo sa týka ceny, ale vieš, že 70 000. Ale tak tu uvádzajú ceny bez DPH, bez, vieš, u nás si to predslia ešte neviem čím. Takže v Európe to bude podľa mňa, toto bude tak 59 alebo 69 000. Pěkný večer, Resťáku. To bude tak 20 000 plus všade, čo vidíte ceny. U nás. Jaké prišiel Y, keď som to riešil. A prečo nerozmýšľaš? Nedáš si VPN na USA, neobjednáš si to sem? Jasné. To vlastne stačí vyriešiť len VPN-kou, ty kokot. Kto by si takovú jednu skúpil? Ja. A hneď, ak sa bude dať v Európe, kamaráde, ti hovorím. Ja ti hovorím, predám ladvinu. Alebo nohu, alebo niečo. Kokot. Piče. Za toto no a... keď nosíš XL, tak mi bude XL mikina. A Adam, mala by byť. Hej, ja by som to nenapchal do garáže na 100%, ja by som to musel trošku prerobiť garáž. S týmto by si zobral celú zastávku pred fitkom. Nie, ja by som nestal na zastávkach, chat. Ja ti hovorím, že ak sa k tomu dopracujem, nejakým zázrakom, že to tu budú predávať, alebo on keď sa k tomu dopracuje, tak ti hovorím, že nadsúvam to milimeter od cudzích dverí. A čím drahšie auto bude, tak tým lepšie ti hovorím.
budú nasadať cesku for do aut. Vieš si predstaviť, že zaparkuješ? Zdravím, Miko. Jo, zdravím všechny. Diamanty a je jich sakra moc. CHCL by som pozdravit kokotka z predošlého donatu. Určite si s takýmito rekami v škole ze kenizek je treba porovnávať s Teslou úplne premudreli debilko. Dík Marpo. To na čo to riešiš? On porovnáva 2 miliónové auto, 2,5 miliónové auto, bavím sa v eurách, so 100 000. Čo takého kokota vôbec počúvaš? Sa iba zasmej, dík za 2. Nebude to nikdy predávať v EU, exteriér porušuje asi každú vyhlášku EU. Ja som videl, jak by tam malo, ako robili na to, akoby, na to reagovali, že by sa muselo zmeniť a tá výška, jak je ten oceľový predok, tak ona môže byť oceľová, ale z nejakej výšky, od nejakých čísel, takže tam by musela byť nejaká pičovina vpredu zmenená. A povedali, že tie ostré hrany by až tak nevadili, lebo aj keď staré Lambo zoberieš, môžeš zobrať na cesty a tiež hranaté, vieš. Takže tam ide hlavne o ten predok skurvený, aby spravili spodok predku plastový.